Alright, riperile nakambe vhele tani ntolovelo va ka hino hi hlangana hi ndlela leyiwani ka siku ra namuntlha ku ri ti 5 ta November eka 2020 hi ndlela leyiwani vhele tani ntolovelo ka siku ra namuntlha hi ta ka n'wina mingiseri na wena vhele u nga hi languta u ri kaya tshemba na ku pfumela ku ri anake timpfula leti karhi ti na ka ndhawu to hambanahambana u karhi u pepile hi ndlela yeleyo kasi ke ka siku ra namuntlha tani ntolovelo vhele hi hlangana na dokodela wa ntokoto swinene ngopfu Dr. Mbokota va tani ku mixaka Mbokota Dr. M Mbokota kasi dokodela ko va na Dr. Mbokota un'wanyana handle ka n'we Yeah, Bashaidinya. Oh, including my own sister. Oh, she's a doctor. Yeah, but she's just got her PhD early this year. Yeah. in development studies. So that's just why if I know a good Dr. M Mbokota. And there's a few bangako, so swapfunanyana ku identify. Yeah, nasitwisisa dokotela. Mi ponile mpfula ayina mpfula kwa hani kumbe ayona ka ndhawu to karhi n'wina yi mfikelanga? Yeah, luckily yi fikile. Yeah, luckily so at least nkarhi wa yona ti water table hala hansi ta tala n'we mi nga na ti-borehole at least yi nga hatli ti oma. Yeah. Dokotela namuntlha hi wena kambe hi langute mhaka yin'wanyana ya nkoka swinene ngopfu leyi ni tshembaka na ku pfumela ku ri van'wana va hina kumbexani rito leriwani kumbexani nga va hi rito ro sungula kambe loko mi ya ku swi hlamuseleni swi karhi swi ya mahlweni swi ta va swi twisisaka ku ri kambe ha swi twisisa kumbexani a ku ka hi nga tivi vito ra kona ra birth asphyxia dokotela mi ta ni lulamisa mi ni tiva ku DJ ya ngopfu ma tivana birth asphyxia hi vulavula yini dokotela? Inkomu DJ Brian na vayingiseri maybe yi nga swi sungula at least ku hoyozela as you enter your 21st year. Oh yeah, in broadcasting. Your 21st year in broadcasting. It feels like yesterday, yo. Yeah, and Suna a few the memories to Shanyana and the few days we've spent playing around with CDs and laptops and trying to do multimedia productions and all of that. Swilo swi pakwendeni ka golf swi fa swinela hi mpfula. Yeah. And maybe I need to share this story before when I joined the SABC 2001 November in Karokona ka fambisa Manana Mapulembalati, and little did I know kuri mwena vambiri mativana, and she introduced me to you on that fateful day, and few days down the line minshavele CD dokotela antukuna maitsunzukana. Yeah, and I'm going to ngopfu mara I durha njhani CD 200 and something rand nkarhi lowu ya 2000. It was a lot of money, and that was the CD ya mabulu. And funny enough dokotela loko ni sungula ku hasha hi sungule ku tivisa vanhu vunanga bya tiko ra Mozambique, and then kusuka kwalaho loko ni heta ku hasha nongonoko wa mindzumba ya Afrika ro hetelela loko se u nga ha ri kona ka radio nkateko wa kona mi tlhela mi ni fonela siku ra kona na tsundzuka ni pfale nongonoko hikuva ni ri na nhena kusuka tiko ra Mozambique nkulukumba Antonio Marcos. No ku ri no leswiwani i matimu leswi a swi tsariwe hansi kahle handle ka swona dokotela a hetela ka swona namuntlha swi ta ku vulavula hi vunanga mina n'wina hi nga nghena mativa hi nga dzika swinene ngopfu dokotela hi tlhelile ka mhaka nhloko mhaka siku ra namuntlha ya liyani ya birth asphyxia. Yini dokotela xilungu xi endlini? Asphyxia basically swi vula ku loko u tsaneka ku hefemula. That's the real word meaning ya the word ku loko u tsaneka ku hefemula. So birth asphyxia hi vula ku i n'wana loko a tsaneka ku hefemula hi mhaka ku va ku humelele something loko a karhi a beburiwa or hi nkarhi lowu
a prepare ku beburiwa during labor or immediately after loko a beburiwa ku va na leswi humelelaka iva tsandzeka ku hefemula swi tika ku hefemula va hela va n'wi pfuna ku hefemula either hi michini or a need ku wa resuscitatiwa swi swo taniya. Now loko n'wana a beburiwa ko tala vanhu va ti byela ku wa rila hi ku ka huma the first thing a xi endlaku i ku rila and ku rila loko ya ku na nkoka hi ku swi hi byela ku swo hlayanyana swi tshamisekile. Number one, loko a koka that first breath yo yi ndlandlamuxaka mahawu ya n'wana loko a ha ri endzeni ka khwiri ra mhani ya va ya collapsile ya na moya ku va ku nga ri na moya hi ku n'wana loko a ri ndzeni ka khwiri a nga fanelanga a hefemula hi ku oxygen ya yehe u yi kuma hi nkava hi umbilical cord. So u hefemula hi mhani? A ni ri mhani wa hefemula ivi oxygen yi nghena ka ngati ya mhani ngati ya mhani yi famba yi fika ka placenta ivi ku crossa oxygen na swakudya swi crossela ka n'wana and ivi swi famba hi umbilical cord swi ya nghena ka n'wana swi kurisa n'wana tano. Se loko n'wana a ri ndzeni ka khwiri ku hefemula a nge hefemula a swi necessary ku loko a ta hefemula a ni ri le ndzeni ka mati leyi swi fana a ri ndzeni ka swimming pool so a ri ndzeni ka swimming pool so that's why a kota ku a va a tshame laya u va a nga ri ku hefemuleni. There's only one time laha u kumaku ku u ringeta ku hefemula ivi swi vanga nghozi and hi leswi hi nga ta vulavula hi swona. Loko a ringeta ku hefemula a ha ri ndzeni swi vanga nghozi. Now n'wana un'wana na un'wana loko a ri normal mhani goes into labor a lumiwa nomu wa xivelekelo wu pfuleka ivi after nkarhi wo karhi va ku no u ready ku nga bebula u phusha n'wana a huma kumbe a humesiwa hi operation a hi vulavuleni loko vi ta swi hlanganisa both operation na normal delivery. Now loko mi nga swi tivi ku ti-pain ta ku bebula kumbe ta ku tswala ti njhani a ku na pain yo fana na yona la misaveni. So the only pain leyi nga close ka pain ya ku tswala ku nga va ku ri pain ya leswi hi swi vitanaka ti-gallstones ti-kidney stones. So unfortunately pain leyi ya ku tswala yi vangiwa hi ku va xivelekelo xi sungula ku for lack of a better word ku gwimba xi kota ku phusha ku n'wana a kota ku ya handle hi swi vitanaka ti-contractions. Now loko xi kha xi endla sweswo swi manya n'wana hala ndzeni. Loko n'wana a manyiwa hi nkarhi luwa ngati liya yi sukaka ka mhani yi yaku ka yehe yi ri na swakudya na oxygen ya hunguteka. So for a short while loko a gwimbiwile n'wana luya u va a nga kumi ngati na oxygen and then that's why ti-contractions leti fane ti wisa. So loko ti wisa then n'wana a kota ku recover. Se loko swo endla ngopfu ivi a tsandzeka ku recover swi endla ku a sungula ku va na leswi hi nge mi ta twa va byela va mhani va ku n'wana se wa karhala se swi lava hi endla operation because wa ha ri kule no bebula. Hi ku loko va nga endli swona hi nkarhi walowo what may happen i ku u ta karhala a nga hela a lovele ndzeni loko ve ku wa ha ri kule no bebula. Or alternatively loko a hanya shortage leya ya oxygen na ngati yi affecta swirho including byongo and loko se yi affecta byongo n'wana u huma a ri brain damage. That's why a tsandzeka ku tsana ku hefemula u tsandzeka ku mama mavoko ya weak leswi hi nge ti-reflexes swi nga tirhi ivi loko se va kula va ri na
condition leyi va yi vulaka ku i cerebral palsy, and yi na tindlela to hlayanyana leti manifestaka hi tona u kuma ku a va koti ku vulavula kahle speech, va milenge a yi fambi kahle, some organs vo tala vana va kuma va ri ka ti-wheelchair, ku na different grades ta cerebral palsy. So ku ze ni la ku vulavula hi yo, it's important ku tiva ku n'wana un'wana na un'wana loyi a nga ready ku beburiwa, there's a chance ya ku swi nga n'wi humelela. So ka va mhani loko va ri pregnant, loko madokodela ku manese va ku loko n'wana wa karhala a hi fambi hi ya endla leswi ya endla ku beburisa hi operation, hi nga kwetlembetani hi nkarhi walowa hi ku se kusuka ku ri na ku nga koxeka vutomi bya n'wana. Se a wu lavi ku rhwala n'wana for 280 days ivi hi ti-last minute swilo swi onhaka. Xo sungula. Xa vumbirhi, loko munhu a ri na ti-labour pain or a lumiwa swa ku ya bebula, ku kukumuxa or ku phusha ta ha suka a swi n'wi pfuni hi ku nomu wa xivelekelo wu va wu pfalekile, so hambi wo kukumuxa a wu nge pfuleki nomu luya. All you are doing, you're putting more pressure ka n'wana luya, and then u xotela hi oxygen more. So loko va ku no u nga si phusha, hefemula hi nomo. All I'm trying to say ku loko va ku nyika advice yaleyo yi take. Yes, it's difficult loko u ri na ti-pain ku yi teka, especially lava va nga endlangiku leswi hi nge hi swi vitaka i ti-antenatal classes, laha va yisiwaka va ya kombiwa va trainiwa before ku fika nkarhi wo bebula ku when you get into labor hi fanele hi endla leswi. Now labor yi na nkarhi, labor yi na nkarhi. Hi a simple rule of thumb hi ri munhu loyi a nga ku lumiweni a nga tlhaveriwi hi dyambu kambirhi kumbe a nga peleli hi dyambu kambirhi a nga si bebula. Ma swi twisisa? It's a simple rule of thumb. Hi ku the first part ya labor swo sungula nyana swi ku swi va swi nga swi va serious, but once va sungula va ku nomu wa xivelekelo 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, loko ze u fika le ka 3 centimeter, after that every hour u fanele u pfuleka hi 1 centimeter. Loko swo va less, loko swo va less swi na impact ka n'wana luya na ku a nga beburiwa a xotela hi oxygen, a tsaneka ku hefemula. So i asphyxia leyi vulavulaka hi yona. Dokotela, do we call this i vuvabyi kumbe ku va ku ri leswi swi humelelaka hi ntumbuluko nje, kumbe loko ri ku i vuvabyi swa lapheka, kumbe hi leswi swi ngo jinga swi pfa swi humelela kwala vuton'wini nje swi ya le handle ka vulawuri bya hina kumbe xana? Swin'wana swi le ka vulawuri bya hina, swin'wana a swi le ka vulawuri bya hina, hi mhaka ku swi dependa ngopfu ka ku n'wana loyi loko a ya sungula process ya ku se u fana beburiwa u nghena a hanye kahle na. That's why ku famba clinic swi important, so that loko ku ri na mavabyi lawa ya nga ta endla ku placenta leyi ku nga yona yi n'wi nyikaka oxygen yi va yi nga ri kahle, yi hatla ya voniwa ivi va ku byela ku lowe u nge cope hi labor, swi lava u ya bebula hi Caesar. Se a vo ku endla Caesar hi ku va rhandza mali, va ku endla Caesar hi ku va vone ku placenta ya wena a yi nge cope during labor. Now a common disease leyi karhataka ngopfu i high blood pressure leyi developaka loko vanhu va ri pregnant. One of the things leswi swi onha placenta liya, loko yi onhe placenta liya early on in pregnancy, what it does i ku n'wana a nga ha kuli to their full potential. So ku ri na ku n'wana va 3.2 3.3 kilograms a nga huma ri vo 1.8 1.9 kumbe 2 kilograms. So n'wana waloye cannot withstand squeeze lexiya xa labor. Yeah. So that's the first part.
na mavabyi man'wana whether infections to fana na syphilis including HIV loko yo kota ku you crossa ya ka n'wana, and other viral infections. I think listeria is one of those common ones, cytomegalovirus and not one the infections leti va ku ko loko munhu ari pregnant. Now, so that's the part and that part you control a man, and that's why loko va mani va ri pregnant they need to look after themselves. Loko hi ku nga dyi swakudya leswi nga swekiwangiku u nga dyiku swi na mavabyi ka wena swi easy ku kuma mavabyi yalawo. So that's the first part. The second part hi ku loko se u ri ka labor lava va ku hlayisaku ka labor are they monitoring behavior ya mbilu ya n'wana? So loko you will have noticed loko munhu a fika ntsena a xibedhlele a ri karhi a lumiwa, the first thing lexi endlaku sure over and above ku cheka yena, ku cheka blood pressure na hinkwaswo hi yingisela mbilu ya n'wana. Na ka mbilu ya n'wana a ho twa ntsena ku ba ka yona, hi na ku twa na ku vona rhythm ya koho na ku yi ba at what rate, whether 140 beats per minute kumbe 150 beats per minute, na ku loko ku ta lexiya xa contraction lexiya ni nge gwimba yi endla yini mbilu leyi? Does it accelerate ya henhla kumbe ya decelerate ya hansi? Loko yi decelerate ya hansi swi vula ku a yi le ku copeni, le ku karhaleni. So swi ya ka monitoring ya munhu loko a ri ka labor. So involvement ya staff xa le xibedhlele kumbe a clinic yaleyo. Then ku ta nkarhi wo bebula, loko se u fanele u bebula, that's the most critical part, ku ti-contractions letiya ku kumbe gwimba loko ya ku worse, and that's where the baby is much more squeezed. Now xa nkoka laya i ku loko nhloko yi huma makatla lawa ya nga trepeki ya fanele ya huma na woho. Ivi n'wana hatla huma hi make sure ku wa rila, hi humesa ti-secretions leti nga koho ka tinhompfu na le ka nomu, a ku mekiwa sure ku wa kufumela hi ku a nga na yona ability ya ku ti kufumeta hi yexe. Right. And then that's why va tala va n'wi hoxa ka incubator ku or ka basini ku kufumela va n'wi sulasula ku a oma, and then ku va ku va nyiketa ku mama. Now hi leswi humelaka loko ku ri normal. Se loko ku va na problem ya ku either labor yi va longer than normal, meaning ku instead of nomu wa xibeleko loko pfuleka hi 1 centimeter per hour wu pfuleka hi 1 centimeter every 2 hours, it's a problem. Kumbe u kuma ku na ti-contractions ti va very strong mara nomu wa xibeleko laha wu nga pfuleka swi manya n'wana luya swa n'wi karharisa, to put it mildly. Se loko ku ve ku wa monitoriwa hi nkarhi walowo, at that time loyi a nga ku hlayiseni kwala labor ward u ta ku byela ku hey swilo swi fambi kahle, n'wana wa karhala, swi lava hi endla operation. And hi lavi nge kuna katekane Masana u vutisa mhaka yin'wana twa onge yi fambelana leswi mi vulavulaka hi swona ka siku ra namuntlha, or is it okay to give birth on 43 weeks and swi nga vanga kumbe swi ya hi ku na n'wana o va karhi a endla yini hi ndlela kumbe a nga se move around ke hi ndlela yaleyo? Ku na position leyi n'wana a fanele a va ka yona before a fika ntshembatano, kambe xivutisonkulu ku ri na 43 weeks yi tshamisekile dokodela ku wasa ku ri munhu a nga ha kuma n'wana kumbe swi ya hi xiyimo? Okay. Ma hi rhanga hi hlamusela ku loko hi ku munhu u na 43 weeks hi vula yini? Hi hlayela leswi hi nge i gestational age kumbe nkarhi wa n'wana kusukela siku ro sungula laha nga qina koho ku vona nkarhi. Let's say u vone nkarhi hi ti 10 ta April 2020 a ku ri siku ro sungula, and after period leyi a nga ha vonanga yin'wana, right? So he calculated ku u ta va na 40 weeks hi ti 17 ta January 2021. U nga ni vutisi ku ni calculate se kuyini, that's what it is.
Yeah. I 280 days. I 280 days. I 40 weeks here. Right? Let's say estimated date of delivery. The key word is estimated date of delivery. Now, kuna rito rin'wana hi nge I term. Term yi vula ku n'wana u pfile xichangani. Okay. Meaning ku se a nga humela handle. Se term leya ku pfa ka n'wana yi sungula ka 37 completed weeks. Meaning ku I 37 weeks, 6 days, 23 hours and 59 seconds. 59 minutes and 59 seconds. So it's 37 completed weeks. So 43 sounds like it's safe. No. 37 completed weeks until 41 completed weeks. Yo. So if 40 plus minus 2. So it's 38 weeks to 42 weeks. Now 43 weeks, say it post term. 41 weeks it post date. So 40 weeks EDD. Look, 41 weeks it post date. 42 weeks it post date. 43 weeks it post term. But remember, if I never show good date liya ya ti 10 ta April. Usho yona hi ku hlayela kusukela yona. Anga ni byele ku mchini uri mchina u vulavula. Yeah. So kongoma mi ngihlamula mi ku yini mi yingiseri ku ri 43 weeks, yeah. Look, yi ri 43 weeks yi risk because I post term. Nhloko ya n'wana yi va se yi sungule ku tiya. Placenta yi va se yi sungule ku ka yi nga ha tirhi swona. Yeah. Na n'wana u va sa kulenyana hi miri. Na mati around n'wana ya va nga ri enough. Nkarhi n'wana ya fa ya jika ya va yellow, ya va greenish. And then loko a beburiwa swi nga endleka mati lawa ya greenish. Aya aspirate ya nghena mahahwini ya cause problem. And na ku nhloko leya because yi tiyile a ya ha koti ku moldeka ku fana ni vana vo tala loko va huma nhloko leyi ngeti I banana nyana ngeti squeeze wini. Se loko se yi tiyerile a ya ha swi koti ku endla leswiya se labor becomes difficult a hela a ve na seas. So 43 weeks post term a yi laveki. Loko u ze u ku 41 weeks it's best ku va ku induce. And again vanhu va chava ku no mara why u fanele u induce yi man nta ti bebulela hi nexe. So if I va nyika trick ya ku va ti induce njhani loko va ri kaya mara sweswi swa hina ma patient ntsena a swi la ku twa hi vavanuna. Lili Makamuni una hina vele kusuka a Knysna ule Cape Town a Western Cape kahle. Dokodela ntwe mkhumba mhaka ya ku pfa ku ri Xitsonga mi tirhisa rito ra ku ri va ri n'wana u pfile kumbe u lulamerile ku sa ku ri a nga velekiwa. Ini lexi xi kombaka ku ri n'wana u pfile ntwa mkhumba mhaka ya nhloko xiyimo xa nhloko na makatla sikutaniya I yini lexi xi mi byelaka tani hi gynecologist ku ri loyi n'wana u lulamile ku sa ku ri a nga ta ka le misava. Ku na xirho xo karhi xi vulaka sweswo kumbe mi tirhisa swo karhi mi swi endlaka? I ku pfa ka mahawu. So the last organ to mature wu pfa I mahawu and ya wu pfa at 37 weeks. Last, so that n'wana a ta va ready ku a kota ku humela handle a hefemula a rila ya ndlandlamuka and then a continue a hefemula. Hi ku all along from 4 weeks and then ka xivelekelo mbilu yi va yi ri ku beni. Swilo leswin'wana swi ka swi hanya swi ka swi tirha mahawu ya lohwi until n'wana a humela handle. So khale before ku va na HIV a hi kota ku teka mati from ka mhani hi ya testa hi vona ku mahawu ya wu pfile na. A ku ri na swin'wana hi swi endla ku vona loko hi vona ku mahawu ya wu pfile especially lava va fanele ku va bebula va nga siya ka labor because maybe va endliwe operation timbirhi kumbe tinharhu. So u lava ku va nga yi ka labor loko vo ya ka labor ku ta onhaka. So and a va sure hi ti dates ta vona. Ultrasound yi endliwe late so you're not sure of the date mara u chava ku loko wo
hatla u beburisa n'wana a nga tikeriwa ku hefemula a hela a ri ICU se i tirhisa yale ya mahawu. Dokodela mi nga endla na xilungu xin'wana laniwani, perinatal asphyxia ka ha ri nhlokomhaka ya namuntlha kumbe i muxaka wun'wanyana wa asphyxia? It's the same one. Oh. Perinatal, antenatal is before labor. Yeah. And then you've got the labor process. Yeah. Then you've got postnatal. After look abebruil. So perinatal, it's around delivery. Oh. Peri means around delivery. So as a doctor, how do you diagnose kurumono angat kuma arika the birth asphyxia leyi ka yona kumbe a ku na diagnosis limit tirhisaka ku dokodela mo tirhisa? No. Yeah. It's monitoring. Loko munhu a ri ka labor, the first thing i ku atli clinic va tirhisa kuma ku va yingisela mbilu ya n'wana every 30 minutes loko munhu a ri ka labor. And swa irritate mani ku every 30 minutes vanhu va endla yini va ta khumba khwiri leri and ku na ti-pain and all of that. Ku yingiseriwa rate na rhythm na the way mbilu ya n'wana yi behavisaka swona loko yi twa ti-contractions. Because leswiya swi hi nyika idea ya ku n'wana wa cope hala ndzeni u ta fika ku kota ku huma a nga kanganyisekanga ku hefemula ka yena. Ku na another machine yi tirhisaku va wu vitana ku CTG kumbe cardiotocograph leyi u boha ku mabandi la khwirini and then va twangeti ku na ku tsutsuma ka tihanci and then xi recorda a paper ro leha. So xexiya every time xi analyzer hi kota ku vona ku n'wana loyi wa ha ri kahle loko se a sungula mbilu yi sungula ku endla leswi se a swa ha ri kahle ku loko ho n'wi tshika sweswi loko se a ya bebula hi ta va na problem. Dokodela, so that's the key. Yeah. So a ni ku ri n'wana wa swi kota ku va a recovera ka xiyimo xa muxaka lowani kumbe mi nga va mi swi hlamurini swi nga va swi ni hopini kumbe xani mara n'wana wa swi kota ku va a recovera from birth asphyxia leyiwani? Yeah, look, let's say u identify before a beburiwa ku u le ku karhaleni. Ku na swin'wana wa swi endlaku hi swi vitana ku intrapartum resuscitation and then u hatla u ya n'wi humesa before a karhala ngopfu. That's your intervention. Okay. U hlwela hi laha se u create ku issue ya ku a nga hela a ri na brain damage hi mhaka ku va u hlwerile. Let's say for example uku n'wana loyi ni fanele ni n'wi humesa in the next 30 minutes mara a ni na a theatre ku busy a ku na ndhawu leyi ni nga n'wi endlela ko operation, then it becomes a problem hi ku u n'wi tshika ka environment leyi a nga ri ku copeni ka yona and u xotela hi oxygen na ngati continuously. That then leads to this thing ya ku a va na brain damage. Number 2 i ku loko u yi suspecta munhu a ri kusuhi no bebula se u swi tiva ku in the next 5 minutes loko no a pusha u ta bebula, then rather you do that, or loko u vona ku pusha wa hlwela and then u n'wi pfuna hi leswi hi swi vitanaka hi vacuum swa ku damarheta something la nhlokweni literally hi koka n'wana ku hatla huma hi ta kota ku n'wi nyika oxygen a ri hala handle. You see, hi ku hala ndzeni se wa hlupheka wa tsandeka. Impfula leyi twa kwala dokodela kumbe ku endleka impfula na rihati na hinkwaswo. Ya va tivana. So leswi tshama ku mapurasini loko gezi ro famba a ri ta zama connecta hi phone. Se dokodela xiyimo lexiwani xa koteka kumbe xani leswiya swa ku mi nge n'wana a nga hetelela a vaviseka byongo hi ndlela liyani a va na Down syndrome. Down syndrome hayi Down syndrome cerebral palsy. Ya swi kumeka swi endleka ntsena loko a ha ri a khwirini kumbe le ndlwini ya yena ka mhani wa yena kumbe na loko a se a ri hale ka misava ya hina loko a se a fikile ka misava leyiwani a nga ha tikuma a ri ka xiyimo xa xin'wana loyiwani kumbe loko o za a huma u ponile? No, the damage can start endzeni
ivi continue a handle loko a nga kumi enough oxygen hi ku sometimes van'wani va need na ku va hoxiwa michinini ka ventilator. Okay. And van'wani va nga huma va ha ri kahle mara u kuma ku va struggle ku hefemula loko se a humile. Let's say wa tsundzuka nte loko a ri ka 43 weeks n'wana u fa ku va na swin'wana swa green swi vitana ku meconium. Yes. So one of the things leswi humelelaka i ku loko n'wana a karhala a ri ndzeni ka xivelekelo a nga se huma wa huma ivi a phasa mahuma yan'wana ya green. Yes. Loko mahuma lawa ya hlangana na mati loko ya ri laha matini a ya na problem loko ya nghena mahawini because ya cause infection ka mahawu ya cause ku mahawu ya nga expand and loko mahawu ya nga expand then n'wana a nga koti ku fambisa oxygen kwani se u humele handle u fanele sa a hefemula ku fana na mina we. And the most common part ya nkarhi ya la swi humelaka hi koku a swi aspirate i nkarhi a humaka hi wo when they take their first breath. Dokodela swi vula hi leswi swi vula ku ri loko u ri na n'wana okay u na nsati u biha mirhili ivi endzhaku biha mirhini mi kuma n'wana a nga ri na ti-complications hi swi vula nkateko musi leswi nkateko wukulu sure nkateko loko vanhu a vo swi twisisa ku i nkateko tanihi kwihi ku no meno swo lumaluma swi then n'wana huma va ri kahle vana valava va poneka swo tala. And that's why hi ku pregnancy ya karhata hi ku namuntlha 1 minute swilo swi kahle the next minute things can change and they can be bad. Ni kumbe ku hlaya xivutiso lexiwani xa ku fika sweswiwani xa Mashava Paseka Sonia a ni xi twi ngopfu mara ni tshemba n'wina hi ntokoto ku nga dokodela mi nga xi twisisa u ri mina ni lava ku vutisa ku ri na ku bebula hi card a ni ti ku swi vula hi dokodela mi ta ni lunghisa kwalahani hi card na second born ya hina a ni tivi ku ri okay na second born ya mina va te ni pfuxe n'wana a nga se fika va ku ni pfuxe n'wana ni pfuxe n'wana a nga se fika va ku ri ni pfimbe xivelekelo endzhaku ka swona mara vhele ni beburiwe kahle u hetelela kuma n'wana normal mara a ni tsondzeriwe mabandi man'wanyani emirini and a swi vavanyana vhele a ni swi twisisanga ku ri na i yini ni kombela ku twisisa dokodela ni tshemba se mina swi twisisa ku ri na va vutisa yini a no twa nchumu mina laya okay mabandi lawa a vulaku lexi ya ni nge te xo yingisela mbilu ya n'wana nge te CTG cardiograph right and that's why swi va uncomfortable ka vana but it's important ka vanhu va swi twisisa ku loko bandi leri ri nga ri kona a hi swi koti ku vona ku mbilu ya n'wana wa wena yi behavisa ku yini so we can't tell ku n'wana u kahle hala ndzeni or not because we cannot assume ku u kahle. That's number 1. Number 2 u vulavule swin'wana ni nga swi vula le ku sunguleni ku a wu phushi n'wana nomu wa xivelekelo u nga si pfuleka leswi hi nge ku phusha prematurely hi ku loko u endla so all you are doing u pfimbisa nomu wa xivelekelo ku ri na ku pfuleka and loko nomu wa xivelekelo u ze u pfimba u nga si pfuleka then u endla ku labor yi leha yi hlwela which then puts the baby at risk ya ku a nga va na birth asphyxia ya leyi vulavulaka yona a va na leswi in simple terms o karhala to an extent ya ku se a tsandzeka ku hefemula loko a humela handle you see so khati leyi a yi vulaku it's probably a vulaku u endliwe leswi hi swi vitanaka episiotomy which is a cut that we do to try and extend leswi mi nga ma swi endli n'wina dokodela leswi a na ha swi endli so I hope u swi twisile ku mabandi lawaya a va ngo n'wi boha hi ku va la ku n'wi pfalela jele a ko va mhaka ya ku va la ku twa ku mbilu ya n'wana yi ba swona va ta kota ku teka xiboho if it was necessary ku va n'wi endla operation. Na tshwa dokodela mativa ni la ku tsakela ku twisisa ku ri mi twa mi karhi mi khumba ngopfu mhaka ya nomu wa xivelekelo kusuka le ka nomu wa xivelekelo ku kondza n'wana a fika hi nkhoma ya mavoko yi fambisa ku yi process ya dokodela. It's a technical process. Nomu wa xivelekelo throughout the 280 days ya pregnancy u fanele u va wu ri tightly closed wu pfalekile wu lehe almost 3 centimeters
loko ku sungula ti-labor pain ku sungula nkarhi wo bebula Yeah. xo sungula lexi humelelaka i ku leha lokuya ka kokeka from 3 centimeters to 2 centimeters to 1 centimeters ivi u nga ha wu twi nomu wa xivelekelo u nga ha wu fili ivi wu sungula ku pfuleka wu fanele wu pfuleka from ku pfaleka lokuya ka completely to 1 centimeters until 10 centimeters. Wow. Loko so pfuleke wu ri 10 centimeters hi koho leswi hi nge i presenting part ene ko tala ku nga nhloko ya n'wana yi nga ta kota ku huma. The reason why nhloko yi ri preferable i mhaka ku yi even though yi soft mara yi tiyile ku tlula switshamo leswi hi nge i breech. So that's the part, but that process is quite technical in a sense ya ku kuna what leswi swi vitaku i mechanisms ta labor ta ku nhloko liya loko yi from la a khwirini la henhla loko se yi fanele yi nghena ka pelvis or ka tinyonga yi fanele yi jika in a particular way hi nkarhi wo karhi yi fanele yi hundzuluka in a particular way loko yi fika kun'wana yi hundzuluka in a particular way, so it's a journey until yi fika handle where it comes out. Sure. xivutiso lexiwani naxo xi technical lexi nga landzelaka dokodela xa Lawrence Mayimele u ri loko wansati a ri na ma-twins ivi n'wana wu nga beburiwa ivi loko lowu n'wanyana a ha yimele ku ta a nga karhali lowu n'wanyani ke loko a ha rindzele ku ri lowuwani a huma ivi ku ta wun'wana kumbe va huma hi nkarhi wun'we dokodela? Ku huma wun'we ku huma wo sungula yeah, and then loko hi heta ku bebulisa wo sungula we then examine ku vona ku lowu wa vumbirhi ku rhange yini, ku rhange switshamo breech kumbe i nhloko na. Loko ku rhange switshamo at least loko swi tiva ku rhange switshamo then u boxa mati a ni ri n'wana na n'wana ko tala loko va ri ma-twins va ri vambirhi un'wana na un'wana u na kamara ya yena. Oh, anze ka the same womb. Yes. Njhani dokodela? Hi mhaka ku a ni ri ma-twins ya endleka hi ndlela leyi ku na tindlela timbirhi ya endlekaku hi wona. Ndlela yo sungula hi loko tandza rin'we na mbewu yin'we swi hlangana ivi the first division swi tsemeka hi le xikarhi swi va 2. Se ku va ma-twins leyi hi lawa hi nge ya identical. So dokodela ni kombela ku swisisa swi nga twala onge ni phuntini nyana kambe loko hi makumu swi va swimbirhi miri xin'wana na xin'wana xi va xi rindzeka yindlu ya xona xihlangi leswiya. Yes. Yindlu ya kona endzeni ka xivelekelo. Ka xivelekelo. Yeah, it's a different membrane. So loko hi vona u ta vona ku loko to ha ri vantsongo there's one little round blob another little round thing, and that's the preferred way because it's safer, they don't entangle a ku ve na ti-problem. Ndlela ya vumbirhi ya ku va na ma-twins hi loko munhu wa xisati loko a ovulate kumbe loko a humesa matandza ku huma mambirhi ivi a ni ri wa swi tsundzuka ku ka semen ku na almost 10 million sperms. Yes. So u kuma ku those 2 eggs are then fertilized ivi ti ya ta implanta separately ivi ku va ku ri 2, so i ma-twins mara they are not identical. So lava va identical hi lava va ku phatluka ndzeni ka mbewu yin'we va na swi twisisa. Yes. Yeah, and loko ene lavaya either i vafana va ri vambirhi kumbe vanhwanyana va ri vambirhi ku it's one sperm that was carrying a Y chromosome or a X chromosome. Mara hi ku vona vana lavawani loko va vona hi matihlo n'wina dokodela mi kota ku vona ku ri they're identical or maybe you have to make some research ku ri mi twisisa ku ri are they identical or not? No, you can study the placenta na ti-membranes leti ti nga ku byela ku whether lava is what we call monochorionic diamniotic kumbe a diamniotic and dichorionic, so meaning ku it's 2 things. Yes. Much more. So you can tell that, but as I said, lavaya ku nga 2 amatandza and 2 sperms, they don't necessarily have to be the same gender.
but they can be the same gender by accident, but generally, but who separate one egg into two, they have to be the same gender. So dokotela va ri a nge karhali n'wana wumbirhi ku na yena u le ka yindlu ya yena. So u le ka yindlu ya yena, but there's a key ya ku you then u boxa mati lawaya, and then the presenting part kumbe lexi nga rhanga xi ehla. You've got a time limit. I'll stop ku monitor na yena, and then after 20 minutes or so u fana homa ko tala swi va quick because ko tala loko ri ma twins na weight ya vona va ri ntsongonyana as compared to the loko ri yexe. So but once I am beyond 30 minutes u delayed, we end up in n'wi yisa ka operation ku ya n'wi humesa because a nga sungula ku karhala. Hi sungunyana loko leyi dokotela endzhaku ka timinete ta ntlhanu-nyana hi ndlela liyani, kambe ni kombela xivito xa Philip hi xikongoma na xona va ri ni kombela ku vutisa ku ri na what is the cause of false pregnancy, dokotela? Okay, false pregnancy hi xinghezi va ri i pseudocyesis. Now pseudocyesis kumbe false pregnancy yi kambirhi. Loko munhu wa xisati a ri na pressure ya ku u fana biya mirini, va squeeze va n'wi hlekula na vahahani hinkwavo. So psychologically she can then fall pregnant, meaning ku ti-period ti yima, so the mind falls pregnant. So ti-period ta yima, khwiri ri kula mara ku ri hava nchumu hala ndzeni. The risk ya koho i ku they can be so desperate va nghena swibedhlele va yiva n'wana. Yeah, sure. So it's a very serious mental condition. That's strictly what we call a false pregnancy. Now a nga yi confuse na leswi hi nge i blighted ovum, where a person falls pregnant chemically, but then n'wana a nga kuli ndzeni ka xivelekelo, ku sala ku ri just a bit of a sac na swimatana that we end up having to clean. That's a different thing. Mihleketo ya mina dokotela onge mise mi yive tinose ta mina Wongani nasal. I got what is blighted ovum because I was told it's an empty ovum. It means you are not pregnant, but how cause you have all the symptoms and signs of pregnancy. What is the difference between that and miscarriage? Right. A blighted ovum, all it means you fell pregnant. Now, miri wa munhu wa xisati loyi who is still young, una ability ya ku loko munhu ave pregnant, miri luya wu ya xopaxopa that pregnancy. Loko wu yi xopaxopile, loko wo kuma ku na abnormality ka pregnancy yaleyo, the body itself stops supporting the pregnancy to protect munhu luya ku a nga rhwali n'wana wa abnormal to term, and so the baby doesn't grow. So the chemical is there, and then so nothing grows inside there. That's why it's a blighted ovum. Now, so you still have the symptoms as well of being pregnant. Because the symptoms they get the hormones. Yes. Until such time when the body has completely withdrawn, the pregnancy dies by itself, and then you may need evacuation kumbe DNC, for lack of a better word, but cleaner. Oh yes. Okay. Now the critical thing is look, one above the age of 40, that ability ya ku shopa pregnancy ya lahleka. Ivi na n'wana wa abnormal a hela a supportiwa hi miri, ivi the pregnancy continues for 280 days, ivi an abnormal baby a beburiwa. So it's an advantage lay protector one side from carrying an abnormal baby to term. Xivutiso lexi lehi dokotela kombela ku xi hlaya hambi a xi zanga ni xi languta ku sungula ni xi languta na n'wina sweswiwani. Good evening doc Namusaka. Oh i Mambele. My daughter was pregnant last year and the baby hid until she discovered
that there was a baby around maybe 30 weeks or so. And then later, at a later stage, and then she had water broke before time around 34 weeks. Then she went to hospital. She stayed there for 4 weeks. And then on the 5th day, when she was supposed to give birth, and then there was no pain. And after they gave her labor pains, then the professor said that the baby is fatal and then distressed, and there's no way that she can give birth naturally. And then she I want to know what causes fatal distress. It's simple. Yeah. The baby, first of all, ngwana utumbete pregnancy ayitumbelang. Ngwana utumbete pregnancy, and the pregnancy showed up. After 30 weeks, she could no longer hide it, so it showed up. Yeah. Then she had what we call premature rupture of membranes, meaning mati ya boshekile when I think varka 34 weeks. Yeah. Now, loko mati ya ze ya bosheka ya huma, what happens is that the baby is now at risk of infections, because the membranes, they protect the baby from infections. So when that baby goes into labor, first of all, 34 weeks, that baby is small. So which means nako bangu injection to try to accelerate maturity of the lungs. Okay. Yes. And then what probably happened then was that when the contractions came, because there was no longer water around the baby to cushion the baby, the womb was literally squeezing the baby without the cushion amount. The easiest way to see it is if you take a balloon, yeah, balloon, try to catch the doll landing balloon. It's difficult because mati act as a cushion. So when you are in labor and the water is still around as a cushion, it still protects the baby from the cramps or the labor pains that are squeezing on the baby. The baby is now directly exposed to the womb muscle contractions, number one, and the umbilical cord now gets squeezed. So that those babies, because they're even smaller, probably the weight was probably about 1.8 kilograms or 2 kilograms at 34 weeks. So they have fetal distress. I suspect we are King Edward there. In the Lokabana fetal distress, the fetal distress layer, initially that machine to look at the heart, it's the pattern of the baby's heart changing. And if you leave it, the baby will die. If you say you want to wait for normal birth to happen, the baby will die. If you see it and you act, you go for Caesar, you take the baby out, the baby has got a chance of surviving. Now, the question that she's going to ask you, but why did they give her something to start the contractions? The baby is exposed to infection. The vagina is full of bacteria. When those bacteria go up into the womb, they're going to infect the baby. The baby will then come out, pneumonia, infection in the lungs or infection in the blood. That will also cause a problem. Meningitis or pneumonia, or what we call congenital pneumonia, which can further cause that asphyxia because enough oxygen. Wow, we need bongana. Or after cleaning of the blighted ovum, you say ovum, right? Is there any possibility? Yes. Your ovum, okay. Is there any possibility of one to conceive and then even give birth normally? How long will it take? And can I try my luck after cleaning? Yeah, look, 90% of women suffer from this, because they miss one period and then the next period comes heavy with a bit of clots. So a blighted ovum, it's nothing. You mustn't even worry about it will repeat or anything like that. It just shows you that you are normal. Once they've done the evacuation, everything is fine. The body usually gives itself 3 months. After 3 months, everything goes back to normal, and then you can fall pregnant. Now, you've had a miscarriage, so
just follow what they tell you, because if you don't, then you will have a problem. Yakubata kukubzerile. Ikubzerile. Dokotela, munhu loyi a nga biha mirini a nga dieta? No. Okay. Simple. All right. I negotiate, no negotiate, it's a big no. So loko a twa a nga lavi swakudya swo karhi u fana ndla njhani, kumbe loko a twa onge loko a swi dya swa vuya? All we say, the first 3 months of pregnancy, there's a reason why baba na nausea, bangala kudya. The body and God made sure so that they don't eat just about anything which can be poisonous to the baby, because in the first 3 months, all the organs don't want to look for making. Oh, so okay. But what they must eat is small meals frequently. So ngatsamina plate you cool your tongue. It's small meals frequently. Yeah. And then they must forget this thing yaku kuna fika itavuya loko bana ba heta. Yeah, now you spoken like the Dr. Mbogoda, I know. Dr. After an operation, kuna this was like laparoscope. How long does it take for one to conceive after that kind of an operation? Say he unze hour lianka Dr. Yeah. It depends what the operation was done for. Okay. Because laparoscope, they may just be going to look, or they may be trying to treat something. So it really depends. Okay. Because laparoscope, it doesn't necessarily, it's a diagnostic procedure. It can also be a treatment. So let's say about treat endometriosis. It will depend how much of the endometriosis they've treated. Or about treat polycystic ovaries. It will depend whether after that do the ovaries produce eggs. Or abala kubona kuma chupia bloke kile na. It will depend kaku bakumeya bloke kile kumenjani ungeya unblock hi laparoscope. Marka the tube dokotela. Ngwambombi or stanjani kosa kun'wana a formiwa eka the tube ku nga ri xivelekelweni, swi nga va swi vangiwa hi dokotela kumbe ku nga va China xo hetelela? Yeah, you see loko vanhu Western people loko va chata lo wa xinuna wu ya yima a mahlweni a kerekeni. Yes. Yeah. Wa xisati a nghena se va hlanganisiwa va chatisiwa va ku now you are one. Yeah. Ivi se va huma vaya ka a bridal chamber or a marriage chamber where they sit vari vambirhi from now onwards. Now pregnancy happens like that. The only thing i ku mbewu ya xisati yi va yimele, tandza ra xisati ri va ri yimele mbewu ya xinuna in the tubes. Ivi mbewu ya xinuna yi fanele yi famba yi fika le ka machubu ivi swi hlangana. Loko swi hlangana le ka machubu swi na 5 days ya kusuka la honeymoon ya kona ya ku travela ku ya fika a kamareni, which is the womb. Yeah. So loko ko hlwela that movement ya 5 days yi hunda swi nga si fika ka womb la ku tshamiwaka kona, then the pregnancy starts implanting in the tube and we call it an ectopic pregnancy. Sure. Labor and delivery hi leswi nga ta va xi languta ka vhiki ri taka nkarhi lowu fanaka, kambe ni vona onge mingiseri wa hina wa ha ri na ku vilela or hi luya wa operation liyani ya is it laparoscope or yes I did, it was just to check if my tubes were blocked or not, and the doctor said everything was fine. So a hlamula leswiyani. No. Yeah. It can be everything is fine. It was I check at the tube ku ti pfulekile or ti pfulekanga. Now loko ku ve ku ti pfulekile, the ovaries are producing eggs, the womb is normal, the mouth of the womb is normal, and the bull is producing sperm, then the person can fall pregnant. But all of those things have to be normal at the same time. As I said, I know last time with the weekend special at the tea. Okay. Vhiki ri tako hi languta mhaka ya labor and delivery vayingiseri mi swi tekela nhlokweni sweswo, kambe ku na xivutiso xin'wana ni nga xi vona kwala xikarhi ka vhiki nte ni fika ni screen grabber xivutiso xa kona kumbexani leswi mingiseri a nga swi tsala i rirhandzu n'wabalo yi cuma hi nga si famba dokodela u ri hello, I'm a big fan of the health talk and I'm suffering from fibroids.
a ni kombela ku ri siku rin'wanyana dokodela va hi dyondzisa hi yona swi nga va swi vangiwa yini, swa dlaya na, swa tshunguleka ke, ti-side effects tona ke, because ni ve na ti-miscarriage leswi vhele ni hleketaka leswaku ri onge swi nga va swi khosa hi tona letiwani timhaka ta ti-fibroids letiwani dokodela. Ya ni tshemba hi nga kuma nkarhi siku u tikomba a ri munhu loyi vhele a hi seketelaka swinene ngopfu siku rin'wanyana hi nga vulavula kumbexani loko a swi lehanga ngopfu dokodela ni nga lava ku mi onhela nkarhi wa n'wina swa koteka swa ku ri swi nga hlamuleka hi minete hi xivutiso lexi. Look, we'll answer, but I think we'll need maybe more time. Next week or after next week to take the full day, blah blah, the fibroids, because it is the most common disease affecting black women. Yo. And it's unfortunately the fibroids to hlupha hi ku lava va ti khoma ku kahle va nga kumeku vana va ha ri vantsongo va yimele Mr. Right, va hela va kuma ti-fibroids. Ku ti-fibroids ti developa hi mhaka ku munhu they are not falling pregnant, so a hi tona ti endlaka ku munhu a nga vi pregnant, mara loko se a ri pregnant depending ka ku ti tshame kwihi they can then cause miscarriages. Swi languteka njhani swa ti-fibroids dokodela? U nga ri mitsu onge tibolo, unge ti-tennis ball kumbe golf ball, i nyamanyana. Okay. Now so masiku lawa ku na tindlela to tala ta ku ti lapha, so that's why we need nkarhinyana ya ku dila na tona. Hi sweswo ke dokodela se ni tshemba leswi hi nga sungula hi 8:05 se hi va nyikini nkarhi lowa vona lowa hi va kolota se i 12 minutes after 9 o'clock. Hi nga ya wisa musi dokodela vuya vhiki ri taka. Ya hi ta vuya vhiki leri taka Brian, ni wisa swinene. Inkomu swinene dokodela hi ndlela yeleyo. A hi va nyikeni nako vhiki ri nga hundza hi rivele ku va nyika website liya dokodela mi ta ni khomela a hi va tsundzuxeni nakambe website liyani ku va nga hlanganisa njhani na n'wina kumbexani hi ndlela yeleyo. Yeah, I think maybe next week we'll just run a line at the bottom. Oh yes, yeah, you're right. In fact, I can just edit. Yeah, in fact, I can just edit. Yes, yeah, exactly. Yeah. I was saying, Doctor Amsterdam. It's www.hwcw.co.za. Doctor, it's like a figure attack. Inkomu swinene hi ndlela leyo va ngiseri a hi hlangane ni mindzuku mina wena vhele ka radio kwale ka Munghana FM awara ntlhanu ku fika awara liyani ya nkaye ka phaphama kusuka ka mina Mnyamadzi Vhena Dr. Mbokota mi nga hlangana vhiki ta ka vheta loko se mi hlamuserile leswaku ri hakunene eka vhiki ta ka vheta va hi langute enhlokomhaka yini vhele lead fibroids hi teka enhlokweni na yona kambe vhiki ta ka hi languta mhaka ya labor and delivery. Hi hlangana vhiki ri taka nkarhi lowu fanaka 8 to 9 wa byela ku ri no hi kona laniwani munhu un'wana na un'wanyana Afrika-Dzonga hi ri peace, love and happiness. Bye bye.